ఎంత నా కెమెరా 3 अरे जरा इनको కూర్చోండి मैम वेट मैम सोलो मैम सोलो सोलो बैक 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 అదే మంచిగా లేదు మ్యామ్ కమ్ యా మేడం సింగిల్ సింగిల్ మన ఊరు లేదా బాబు ఊరు వంట అవుతుంది థ్యాంక్ యూ కూర్చోండి బ్యాక్ సాల్ దగ్గర రీసెంట్ హాయ్ మ్యామ్ 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 Excuse me, ma'am. ఓకేనా హాయ్ హాయ్ చెప్పండి ఓకే మ్యామ్ తీసుకో బ్రో మీకోసం వెయిట్ చేయాలి ఇప్పుడు మేము ఇక్కడికి వచ్చి ముందుకు వచ్చి తీసుకొని ట్రైపోడ్ మీద తీసుకునే బదులు కన్నా మ్యామ్ వెయిట్ మ్యామ్ చేంజ్ మ్యామ్ another plus नहीं हमेशा चलेगा पाओ ही रहेगी वेज देना हाय हेलो नदी 20 ग्राम चलो आ इसको कर लेंगे ఓకేనా వెయిట్ 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 మనస్టార్ తీయాలి हारिका कम हियर ब्रो थोड़ा साइड थोड़ा हारिका 1 मिनट हियर 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 थैंक यू गाइस मैम वेट मैम हाय मैम
నమస్తే అండి అందరికీ. నా పేరు శశి, సార్ పేరు రామరాజ్ గారు, సాయ్, జగన్. సో మేమందరం కలిసి, ఇంకా వీ హ్యావ్ మోర్ పార్ట్నర్స్, మేమందరం కలిసి ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసామండి. కింద వచ్చేసి రెస్టారెంట్, ఇట్స్ కాల్డ్ మాయ్. అండ్ పైన family restaurant. యా, ఇట్స్ అ ప్రాపర్ ఫ్యామిలీ రెస్టారెంట్, a fine dine restaurant which will give you a Michelin experience for few items. And then we also have global cuisine. మీరు లోపల ఆర్కిటెక్చర్ కనుక చూస్తే చాలా చాలా డిఫరెంట్గా we try to replicate the Polynesian architecture which is called the Moai culture. So it dates back to many million years of our this thing. So food experience, and also we have a small stage setup wherein people can enjoy some good music, and live screenings will be done there. Drinks are also concentrated on it. We have one of the best people working on it. We have our mixologist from Barcelona. Food, we have a 2 Michelin star which is Mr. Moy Faruqi, who's done many Michelin rated restaurants like Indi, Burma and all. So he's there. And we have a consultant called Param Luthra who's taken over the global cuisine. So that's about Moy. Big Bull గురించి సాయి చెప్తాడు. Big Bull వచ్చేసి it's one of a kind super club. We are calling it super club. So what we mean by saying that is it's very tech forward, future forward nightclub. We've invested in the sound, in the lighting, in the whole kinetic system in such a way that it will be a very immersive and interactive experience for the customer. So it will be like a one-on-one experience. Normally the clubs here in India, everywhere, there's sound and there's LED screens. On top of that, we have more than 40 plus kinetic motors, which will come down, which will make different dimensions. Lot of different programming is done in the lighting, in the visuals, and we've got the world's #1 sound system, which is Function 1. The kind of specs in the sound system that we have here, apart from Dubai, Asia doesn't have it. So that's the kind of sound system we have installed in Big Bull. And coming to lights, we have more than 300 lights. Is it? 265 lights. Again, they're all very coordinated programming done, and it will be a very interactive experience, as I said. The area of the club is 24,000 SFT. 30,000 SFT. 24,000 SFT is Moy. And yeah, so we're calling it future of clubbing. We are planning to have best of the artists from around the world. We're not just trying to be #1 in India, but we feel we have everything that is needed for Big Bull to be on the world scale. It will be recognized as one of the best clubs in the world, and we are motivated, we are excited. This is our first day, and we want to give that experience to the customers who walk in. We've been waiting for this moment, so yeah, here we go. సార్ బిగ్ బుల్ అనేది వరల్డ్లో బెస్ట్ ఫీచర్స్ తో వస్తున్నారు కదా, ఈ థాట్ ఎలా వచ్చింది? అసలు బిగ్ బుల్ అని నేమ్ పెట్టడానికి కారణం ఏంటి? So first question ki answer indante, we've traveled. So we went to Vegas, Dubai, Ibiza. So akadanta endante, it's clubbing is not just music anymore. It's more than music. It's about the lights. It's about the whole experience. It's a coordination of different things: music, light, visuals. If there is any kinetic movement in the club. So atla we've traveled the world. We've taken some references. Atla motivate ayi, we've come up with this unique set of elements that we needed for a club. సార్ ఇప్పుడు లోకల్గా ఉన్న క్లబ్స్కి మన క్లబ్స్కి తేడా ఏంటి? అసలు లోకల్గా ఉన్న ఏ క్లబ్స్కి కూడా మనము అంటే వి డెంట్ వాంట్ టు క్రియేట్ అ పియర్ అండి. చేయట్లేదు, నో డౌట్. వాట్ లైక్ ఇప్పుడు సాయి చెప్పినట్టు ఏంటంటే అండి, వి ట్రావెల్డ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ, మొత్తం తిరిగి చూసాం అసలు క్లబ్బింగ్ హెమిస్పియర్ ఎలా ఉంది ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్లో అని. సో క్లబ్స్ అంటే మోస్ట్లీ ఎక్కడ మనకి యూఎస్లో వేగస్ ఉంటుంది, న్యూయార్క్లో కొన్ని క్లబ్స్ ఉన్నాయి, అండ్ దెన్ ఇన్ యూరోప్ యూ హ్యావ్ బార్సిలోనా, ఇబిజా, ఆమ్స్టర్డామ్, ఇలాంటి ప్లేసెస్లో దే ఆర్ సమ్ డీసెంట్ క్లబ్స్ ఉన్నాయి. సో మనం ఏం చేసామంటే అక్కడికి ట్రావెల్ చేసాం. ఫస్ట్ ట్రావెల్ చేసి దెర్ ఇస్ అ పోర్ట్ఫోలియో దెర్ ఇస్ అ ఫోరం కాల్ డీజే మ్యాక్. ఆ డీజే మ్యాక్ అనేది ర్యాంకింగ్స్ ఇస్తుంది అనమాట, బెస్ట్ క్లబ్స్ ఎలా అని. ఇప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ అసోసియేషన్స్ ఉంటాయి కదా డిఫరెంట్ వర్టికల్స్లో. సో అసలు అవి టాప్కి ఎలా వచ్చాయి, వాటికి ఏంటని చూడడానికి వెన్ వీ వర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్, మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే
లైట్స్, ఒక ఆర్టిస్టో ఒక సౌండో ఒక లైటో ఒక్క పారామీటర్ ఉండదు ఇంటర్నేషనల్ స్కేల్లో ఫర్ యునో అ క్లబ్ టు స్టాండ్ అవుట్. సో వీ వాంటెడ్ టు గివ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్. మా గోల్ ఏంటంటే గ్లోబల్గా వీ హ్యావ్ టు బీ కంపేర్డ్, అంతేగాని ఇక్కడున్న ఏ క్లబ్స్కి మేము కాంపిటీషన్ ఇవ్వాలని అయితే కాదు. So what are the challenges you guys face to setting up big bull గానీ లేకపోతే Moy గానీ? సో బేసికలీ ఛాలెంజెస్ అంటే ఇప్పుడు మీరు క్లబ్లో లైక్ హౌస్ ఐ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఆ కైనెటిక్ మోటార్స్ గురించి చెప్పాం. కైనెటిక్ మోటార్స్ ఇస్ ద ఫస్ట్, వీఆర్ ద ఫస్ట్ క్లబ్ ఇన్ ఇండియా టు హ్యావ్ ద డిజైన్ దట్స్ కాల్డ్ అ గ్రిడ్. ఆ క్లబ్లో లోపలగా ఇంటర్నల్గా అదొక గ్రిడ్ ఉంటుంది. సో దే లెవిటేట్, దే కీప్ ఫంక్షనింగ్. అందులో ఇంటర్నల్గా ప్రోగ్రామ్ సెట్ చేస్తే యునో ఇట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. సో ఎలా దానిని మేము ఫస్ట్ టైం చేసాం కాబట్టి వీ హ్యాడ్ అవర్ ఓన్ యునో హికప్స్. డిజైన్ వాజ్ గివెన్ టు అస్, బట్ యునో టు ఇంజనీర్ ఇట్, దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి వీ వేర్ యాక్చువల్లీ వర్కింగ్ విత్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద టీమ్స్ గ్లోబలీ. ద ప్రాజెక్ట్ వాజ్ బీయింగ్ వర్క్డ్ అక్రాస్ ఆల్ 3 time zones. సో వీ హ్యాడ్ ద బెస్ట్ పీపుల్. వీ డిడ్ ఫేస్ మెనీ ఛాలెంజెస్, ఎందుకంటే సొల్యూషన్ మాకే కొత్త. వీ జస్ట్ హ్యాడ్ ద ఐడియా, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికే మాకు 3 years పట్టింది. అండ్ sir is the inceptor. He had that vision that you know one building should have a proper restaurant wherein a family comes in, all age groups, they eat you know good great food onto the global platform, and then a set of people can again divert into a club where again the club has all international standards at it. So adankone we came into it. What's the story behind the name of Moy? మాయ్ అన్నది సౌత్ అమెరికన్లో ఈస్టర్న్ ఐలాండ్ ఒక కాన్సెప్ట్. మాయ్ అన్నది మాయ్ అంటే స్టాచ్యూస్, మాయ్ స్టాచ్యూస్ ఈస్టర్న్ ఐలాండ్. ఆ థీమ్ బేస్ చేసాం. ఐలాండ్ సీటింగ్ మొత్తం 4000 కాయ్ ఫిషెస్ తీసుకున్నాం. ఈచ్ టేబుల్ ఒక్కొక్క ఐలాండ్ క్రియేట్ చేసాం. ఈచ్ టేబుల్ ఒక్కొక్క ఐలాండ్ ఫ్యామిలీస్ కోసం ప్రాపర్గా. ఆ ఫిషెస్కి మేము ప్రాపర్ ఫిల్టరేషన్ సిస్టమ్ కానీ ఆక్సిజన్స్ కానీ, మన ఇంట్లో మామూలుగా 4 ఫిషెస్ ఉంటేనే ఎక్వేరియంలో స్మెల్ వస్తుంది మనకి, బట్ ఇక్కడ 4000 ఫిషెస్ ఉన్నాయి. ప్రాపర్ ఫిల్టరేషన్ సిస్టమ్, ఆక్సిజన్ తీసుకుని 1% కూడా స్మెల్ లేకుండా ఇచ్చేసాం. అదంతా ఒక థీమ్ బేస్ చేసింది మాయ్. ఆల్రెడీ మాకు ఎగ్జిస్టింగ్ రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి, సంథింగ్ బిహైండ్. ఇంకా దానికంటే ప్రీమియంగా ఏదో చేయాలనుకున్నాం. హైదరాబాద్ ఇంత డెవలప్ అవుతుంది, హైదరాబాద్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తున్నాం. దాంతోపాటు రెస్టారెంట్స్ కూడా ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళాలని, ఒక థీమ్ బేస్కి వెళ్దామని. సార్ మీకు టార్గెటింగ్ ఆడియన్స్ అందరండి, ఆల్ కార్పొరేట్ ఫ్యామిలీస్. మాయ్ వచ్చేసరికి ఫ్యామిలీ, పిల్లలు, మన మదర్ ఫాదర్ మొత్తం అన్ని ఏజ్ గ్రూపుల్ని ఎంటర్టైన్ చేయాలని మాయ్ ప్రాపర్ ఫుడ్ ప్లేస్. మాయ్ వచ్చేసరికి పైన క్లబ్ వచ్చేసరికి కార్పొరేట్స్కి కానీ యంగ్స్టర్స్కి కానీ ప్రాపర్ ఇది ప్లేస్. సార్ ఇప్పుడు Moy బిగ్బుల్ అనేది ఫస్ట్ బ్రాంచ్ అంటారు. సో Sorry? ఫ్యూచర్ 3-4 yearsలో మీరు మీ స్టేజ్ ఎక్కడ వరకు వెళ్తుంది? ఐ మీన్ ఏమైనా ఫ్రాంచైజీస్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా? ప్రజెంట్లీ ఏం ఐడియా లేదండి. I think it's too early to comment on it అండి, బట్ యా వీఆర్ ఓపెన్ ఫర్ ఐడియాస్. నేను చెప్పినట్టు ఇందాక వీఆర్ ఆల్ యూనో ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ అట్ అ వెరీ ఎర్లీ స్టేజ్. అండ్ సొల్యూషన్స్లో కింద కూడా ఇప్పుడు రెస్టారెంట్లో చూడండి, ఒక మిష్లిన్ రేటెడ్ లెవెల్లో ఒక మెన్యూ డిజైన్ చేసి దాంతో పాటు మళ్ళీ ఒక గ్లోబల్ క్యూజిన్ని మన హైదరాబాద్ ప్యాలేకి, మన ఇండియన్ ప్యాలేకి ఫ్యూజన్ చేసాం. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఎ కైండ్. మనకి ఇప్పుడు దాకా లేదు. సో ఇట్స్ ఆల్ అంటే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గివ్ అవర్ బెస్ట్. సో లెట్స్ సీ how it goes on. So how do you see ఎలాంటి మ్యూజిక్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వాలి? కింద అసలు మ్యూజిక్ ఉండదు, కింద ఓన్లీ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఉంటుంది. కింద నో లైవ్ బ్యాండ్, నథింగ్, ఓన్లీ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ కింద వచ్చేసరికి. ఏదైనా ప్రైవేట్ లాంచ్ లాంటి ఏమైనా సిస్టమ్స్ ఉన్నాయా? లేదండి. అంటే వీ హ్యావ్ విఐపి టేబుల్స్. అది దాంట్లో ప్రైవసీ ఉంటుంది, వేర్ పీపుల్ క్యాన్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ప్రైవేట్ పాడ్. దే డోంట్ రియలీ హ్యావ్ టు గో టు ద డాన్స్ ఫ్లోర్ టు హ్యావ్ యునో షేక్ ఎ లెగ్. సో వాళ్ళకు ఓన్ ప్రైవేట్ పాడ్ లాగా ఉండి, దే హ్యావ్ యాంపుల్ స్పేస్ టు స్టాండ్ దేర్, చాట్ విత్ ఫ్రెండ్స్, చిల్ ఫర్ ఎ బిట్. సో అట్లా డెఫినెట్లీ ఒక ప్రైవేట్ పాడ్ లేఅవుట్ ఉన్నదన్నమాట మా క్లబ్లో. ఇంకో టు ఆన్సర్ ద అదర్ క్వశ్చన్, ఎట్లాంటి మ్యూజిక్ వస్తుంది అంటే ఎట్లాంటి పెడతామని, ప్రాపర్ బాలీవుడ్. వీఆర్ కేటరింగ్ టు ఎవ్రీథింగ్, మెయిన్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్ బాలీవుడ్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ విల్ హ్యావ్ ఎలక్ట్రానిక్, విల్ హ్యావ్ తెలుగు లైవ్ బ్యాండ్స్ కూడా మేము పెడతాం. విల్ కేటర్ టు ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ మ్యూజిక్, but again it's going to be predominantly a Bollywood club. సార్ ఇప్పుడు ఫుడ్స్లో తెలుగు అథెంటిక్ ఉంటుందా లేకపోతే ఆల్ ఇంటర్నేషనల్ బైజర్? గ్లోబల్ కుజిన్. ఇట్స్ అ గ్లోబల్ క్యూజిన్. మీకు తెలుగు అంటే సౌత్ ఇండియన్ అంటాం బేసికలీ. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్, నేను చెప్పినట్టు వీ హ్యావ్ ట్రైడ్ టు కవర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ క్యూజిన్స్. అంటే గ్లోబల్ క్యూజిన్స్ ఉన్నవన్నీ కవర్ చేసాం. సో మెన్యూలో 107 ఐటమ్స్ ఉన్నాయండి, 107 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి.
అందులో ఒక 20 to 25 ఏమో మిష్లిన్ రేటెడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వడానికి వీ కేటెడ్ అది పక్కన పెట్టాం. ఆ మిగతా రెస్ట్ ఆఫ్ ది 82 ఐటమ్స్ ఆర్ ఓన్లీ టు మేక్ షూర్ దట్ ఆల్ ది ఏషియన్ కానివ్వండి, ఏషియన్ వోక్ కానివ్వండి, మెడిటరేనియన్ కానివ్వండి, ఇండియన్, నార్త్ ఇండియన్, సౌత్ ఇండియన్. సో we've tried to cover almost all, and I think Italian అన్ని కవర్ చేసాం. we didn't ఒక దాని మీద ఫోకస్ చేయాలి. ఇట్స్ అ గ్లోబల్ క్యూజిన్. సో ఇవాళ రేపు ఇట్స్ వెరీ ఈజీ అండి. సో దే వాజ్ అ టైమ్ వేర్ ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు గెట్ సమ్, అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ లైక్ చీజ్ కావాలన్నా, సాసెస్ కావాలన్నా, ఇట్ వుడ్ హావ్ బీన్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇది. బట్ నౌ ఇట్స్ బీన్ ఈజీ. యూ హ్యావ్ వెండర్స్ హూ ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ యూ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ స్టఫ్. సో ఇట్స్ ఈజీ. So how do you see Big Bull allowing in 3 to 5 years setup, evolving, allowing? How it's going to evolve? So Big Bull, we first of all we want to focus on what we can do right now. Anta Dooram, of course we have vision. We want to grow, we want to go to other cities, maybe international also. But right now we want to focus on how well we can provide the experience that we have imagined to the customers every day. జస్ట్ టు యాడ్ దట్ ఒకటి చెప్తానండి. మనం ఇందాక కూడా అడిగారు, ఇక్కడ కాంపిటీషన్ అని ఏం లేదండి. హైదరాబాద్ ఇస్ గ్రోయింగ్ ఎక్స్పోనెన్షియలీ. సో వీ ఫౌండ్ దట్ ఇదొక బిగ్ బుల్ క్లబ్బింగ్ స్పెక్టర్లో మనం ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఉన్న క్లబ్ ఓపెన్ చేస్తే వాట్ ఆర్ ఆల్ ది ఆస్పెక్ట్స్ దట్ వీ కెన్ ఫిల్ ఇన్. సో మేము అది మైండ్లో పెట్టుకొని, సరే మన దగ్గర ఆల్రెడీ క్లబ్స్ ఉన్నాయి, ఎగ్జిస్టింగ్ క్లబ్స్, అండ్ దట్ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ గుడ్. వీ వాంటెడ్ టు గివ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్ చెప్పాలంటే, బిగ్ బుల్ ఇస్ గోయింగ్ టు బీ ది ఎపిసెంటర్ ఆఫ్ క్లబ్బింగ్ ఇన్ ఇండియా. ఇండియాలో, భారతదేశంలో బిగ్ బుల్ అనేది ఒక క్లబ్బింగ్ సెంటర్గా మారబోతుంది. సింపుల్ వర్డ్స్. హాయ్ అండి, నా పేరు శశిధర్. దిస్ ఇస్ సాయి. మేము హైదరాబాద్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఒక కొత్త క్లబ్ అండ్ రెస్టారెంట్ ఓపెన్ చేసామండి ఇవాళ. క్లబ్ వచ్చేసి పేరు బిగ్ బుల్, రెస్టారెంట్ పేరు వచ్చేసి మాయ్. Moy will give a Michelin rated experience in Hyderabad for the first time. We have a chef called Moy Faruqi, who is associated with many Michelin rated restaurants globally. And on the other end, inside the restaurant, we also have Mr. Param Luthra, who's one of India's biggest consultant in food. So you will have a global fusion combination of both these chefs. And then coming back to the drinks, we have our mixologist from Barcelona. His name is Claudio. He's associated with one of the top 30 cocktail bars in the world. And then we also have Saurav Samantha, who's part of India's one of India's top mixologists. He's done some crazy work in India. And there's I think we've cracked a good combination of having a good food, good drinks onto the global platform. And the ambience is very good, Andy. You'll have all stone art right from your entry. There's water body, there's a bit of fire, on safe standards. And then there's a lot of greenery in it. So the place itself has its own life. So we would request everybody to come visit us. I'm sure when I say everybody, the restaurant caters to people across all age groups, Andy. We will not restrict anybody. And chinna pedda, one family with all age groups can come and have a great meal there. And coming to club, Big Bull, as the name suggests, it represents grandeur. మీరు ఎలివేషన్ లైట్స్ కానీ ఇవన్నీ చూసినప్పుడు that inspired our name for Big Bull. Big Bull వచ్చేసి we are calling it a super club because we have lot of technicals. We have world's #1 sound system, which is Function 1, and the specs that we have in our club from Function 1 is like nobody in Asia apart from Dubai has that kind of specs in sound system. We have more than 40 plus kinetic motors. So what I mean to say by that is, it's an interactive experience. There are different elements in the ceiling which will come down, which will make different shapes. So you'll suddenly feel like the whole, the dimensions of the rooms have changed. So atla oka very interactive and immersive experience untadi. Apart from that, we have over 250 to 300 lights, individual lights, which will again be a very coordinated effort between the DJ, the lighting jockey, the visual jockey, and the motor operator. So even the layout, we have the layout is very interesting in a way that we have a lot of VIP sections where there are private pods, so that all the VIP guests and people who want to have their privacy in a club, they don't really want to be crowded. Valaku kuda we have amazing layout set up in the club. So
bringing all these things together, all these elements together, we are calling it a super club. And Big Bull is going to be future of clubbing definitely in India, and we are targeting the world. సో Thank you. మీ టార్గెట్ ఆడియన్స్ లైక్ చూస్తే అల్ట్రా ప్రీమియం ఉంది. Everyone, like target audience వచ్చేసి we will say everyone who has that spirit of celebration. See, nightclub వచ్చేసి everyone thinks like it's only drinking and everything, but it's more about music and it's more about that spirit of celebration. You're having a birthday, your boy's birthday is here, and you want to come and celebrate with your friends. So అట్లాంటి spirit and అట్లాంటి vibe ని celebrate చేసుకోవడానికి we are setting up this place. So there is no restriction, everyone is welcome to join. Target audience వచ్చేసి everyone in Hyderabad. సో బేసికలీ వెన్ క్లబ్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మనకు చాలా వీ హ్యావ్ మెనీ క్లబ్స్ అండి ఇండియాలో, అండ్ పీపుల్ హూ ట్రావెల్ అ లాట్ దే అండర్స్టాండ్ దట్ క్లబ్బింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అబ్రాడ్ అండ్ ఇన్ ఇండియా క్లబ్బింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. సో వాట్ వీ డిడ్ ఇస్, ఇప్పుడు సాయి చెప్పిన పాయింట్స్ అన్నీ మీరు క్యుములేటివ్గా చూస్తే హైదరాబాద్లో బిగ్ బుల్ అనే ఒక క్లబ్ విల్ బీ ది ఎపీ సెంటర్ ఆఫ్ క్లబ్బింగ్ ఇన్ ది ఎంటైర్ ఇండియా. That is because what we have done, what we have built is, it's a collective measures of all international standards of clubbing. మీకు ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ టాప్ రేటెడ్ క్లబ్లో కావాల్సిన ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని కొన్ని అయితే లైక్ ది కినెటిక్ మోటార్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్, ఈవెన్ ద టాప్ 5 క్లబ్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ని కంపేర్ చేసినా మన కౌంట్ ఎక్కువ మోటార్స్ తోటి. సో we've tried to give that experience back to all the people in India, and we really want people across the country to come visit us. We will be doing gigs, we will be doing out events, we will be going out loud. So let's party at Big Bull. బట్ చాలా మంది రిపీట్ కస్టమర్స్ వస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, అంటే కొత్తదనాన్ని కోరుకుంటున్నారు. ఎవ్రీడే కొత్త వస్తూనే ఉన్నాయి. సో మీరు పెట్టిన If you give that experience that people need, 100% they're going to come back. Okay. So we are going to focus on giving that best experience for the customer who walks in, and that should do the rest. అంటే కొత్తదనం అంటే ఎలా ఉంటుందంటే అండి, ఇప్పుడు మనం ప్రతిసారి ఇఫ్ ఎ కస్టమర్ వాక్స్ ఇన్, వాట్ హీల్ హియర్ ద సేమ్ సౌండ్ ఆర్ హీల్ సీ ద సేమ్ లైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే అండి, ద హోల్ సీలింగ్ ఈజ్ డైనమిక్, అండ్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ విజువల్స్ వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్, మీరు ఇమాజిన్ ప్రతిసారి ఒక రూమ్లోకి వెళ్తున్నారు కానీ ఆ రూమ్ ప్రతిసారి మారుతూ ఉంది. మీరు వెళ్ళిన ప్రతిసారి ద రూమ్ కీప్స్ చేంజింగ్. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ వర్డ్ ఫర్ అస్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్. Every time you step your foot into Big Bull keeps changing, keeps evolving by itself. And we also keep evolving. My production gaani, my whole visuals gaani, it's a huge how much SFT, 3000 SFT of LED screen unnadi. So our visuals kuda every time em changes sound we keep developing new visuals from visual artists across the world. So adi kuda kottadanam istuntadi etlago. సో 30,000 స్క్వేర్ ఫుట్ క్లబ్లో, ఒక 30,000 స్క్వేర్ ఫుట్ క్లబ్లో మీకు ఒక 3,000 స్క్వేర్ ఫుట్ ఆఫ్ ద హోల్ సీలింగ్ ఇస్ డైనమిక్ అండి. అండ్ ఇమాజిన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్, ఈ ఒక్క ప్రాజెక్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ కోసం నేను ఇందాక చెప్పినట్టు 3 డిఫరెంట్ టైమ్ జోన్స్ నుంచి పీపుల్ వర్క్ చేశారండి. యూఎస్ నుంచి, యూరోప్ నుంచి, యూరోప్లో డిఫరెంట్ పార్ట్స్, పీపుల్ ఫ్రమ్ దుబాయ్, టెక్నీషియన్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా, ఆల్ ఓవర్. సో వెన్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ హ్యావ్ కమ్ ఇన్ అండ్ ద అవుట్పుట్ ఇస్ దేర్, so people will come in and they'll marvel for themselves. So I'd request everybody to come down whenever we have gigs, and I'm sure Big Bull will become the hub of clubbing. And one more thing, we are looking forward to encouraging upcoming talent, not just bringing international talent. Hyderabad's local talent ni kuda mem encourage chesam anukuntunam. So I hope Big Bull will also become a place where we groom new artists and they find voice to represent themselves and express themselves to the world. Okay, Thank you. thank you.